Hola, almas hermosas. Quiero que detengas lo que estás haciendo por un momento y imagines esto conmigo, una version más fuerte y llena de energía de ti misma, moviendo a lo largo de tus días con confianza, flexibilidad y gracia, sintiendo la en tus pies, sin importar tu edad. Ahora imagina que esto no es solo un sueño, sino algo completamente al alcance de tu mano. Si eres una mujer mayor de 50 años y de verdad, incluso si te estás acercando a ese hito puedes pensar que tus mejoras en esta condición física han cuidado atrás. Pero hoy, voy a mostrar un ejercicio que puede transformar tu salud, tu movilidad, tu energía y tu bienestar general. Cream, esto es algo que toda mujer mayor de 50 debe hacer. Te prometo que te va a encantar. Que suena dramático, pero somos honestos. Envejecer tres usdesivos, metabolismo más lento, huesos más débiles, articulaciones rígidas y, a veces, esa sensación persistente que tu cuerpo no está siguiendo el ritmo de tu mente. Y aún así, por eso mismo este ejercicio es tan importante. Es simple, efectivo y está científicamente comprobado que ayuda a mantener la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad, que son los tres pilares para prosperar a medida que envejecemos. Esto no se trata de correr maratones o levantar pesas pesadas en un gimnasio. Se trata de recuperar el control sobre tu cuerpo y sentir segura de nuevo. Déjame arte un cuadro. En este momento, quizá estás experimentando un poco de rigidez en tus caderas, tal vez tus rodillas crujen al levantarte, o quizás tu espalda se sienta tensa después de estar sentada en la mesa o frente a la computadora todo el día. Estas no son señales de que es demasiado tarde para empezar. Son señales, amiga mía, de que tu cuerpo está pidiendo movimiento, cuidado y atención. Y el ejercicio que te voy a mostrar aborda todos estos problemas en un solo movimiento suave y manageable. Este ejercicio es la bisagra de cadera con activación del core, y quizás suene técnico al principio, pero te prometo que es fácil de aprender y, una vez que lo hagas, puede cambiar como se siente tu cuerpo cada día. ¿Por qué este ejercicio? ¿Por qué este movimiento por encima de tantos otros? Te lo explico. La bisagra de cadera trabaja la cadena posterior, los músculos a lo largo de la parte trasera del cuerpo, incluyendo los glúteos, los isquiotibiales y la parte baja de la espalda. Estos músculos suelen estar poco utilizados a medida que envejecemos, pero son absolutamente esenciales para mantener la movilidad, prevenir caídas y mantener una postura adecuada. Cuando fortaleces estos músculos, actividades cotidianas como agachar, levantar objetos o incluso subir escaleras se vuelven mucho más fáciles. Pero eso no es todo. Combinamos la bisagra de cadera con la activación del core, lo que significa que también estás fortaleciendo los músculos abdominales profundos, el suelo pélvico y la parte baja de la espalda. Estas áreas son cruciales para la estabilidad y el equilibrio, que son cosas que toda mujer mayor de 50 necesita proteger a medida que envejece. Piénsalo, un core fuerte previene el dolor de espalda, mejora tu postura y te hace sentir más alta y segura. No se trata solo de estética, se trata de funcionalidad, independencia y sentir vibrant en tu propio cuerpo. No quiero que te sientas intimidada, porque este ejercicio es increíblemente adaptable. Ya sé que estás empezando o que has sido activa toda tu vida, puedes ajustarlo a tu propio ritmo y fuerza. ¿Y lo mejor?
No necesitas equipo caro. Todo lo que necesitas es tu cuerpo, tal vez una silla para apoyo y unos minutos al día. Imagina incorporar solo 10 o 15 minutos de este ejercicio en tu rutina diaria y notar como tu postura mejora, tus caderas se aflojan, tu dolor de espalda disminuye y incluso tus niveles de energía aumentan. Vamos a hacerlo juntos para que sientas exactamente como funciona. Primero, parate con los pies a la altura de tus caderas. Tomate un momento para sentir tu peso distribuido de manera uniforme en ambos pies. Este enraizamiento es importante porque estables la base para un movimiento adecuado. Mantén una ligera flexión en las rodillas. No es un movimiento de piernas rígidas, nos movemos con gracia y control. Ahora, activa suavemente tu core. Piensa en acercar tu ombligo hacia tu columna, pero sin contener la respiración. Esta activación protege tu espalda y activa los músculos estabilizadores. Desde aquí, comienza a inclinarte desde las caderas. Imagina que estás empujando tus caderas hacia atrás, como si intentarás cerrar una puerta con tus caderas. Tu pecho se mantiene erguido, los hombros relajados y la columna larga. No encorves la espalda y no dejes caer la cabeza. El movimiento debe sentirse controlado, como si tu cuerpo estuviera consciente y deliberado. Mientras te inclinas, sentirás como se estiran los isquiotibiales y se activan los glúteos. Esto es exactamente lo que queremos sentir. Mantén la posición un momento, respira profundamente y luego vuelve lentamente a la posición de pie, apretando los glúteos al subir. Esa contracción final es clave, activa tus músculos por completo y ayuda a fortalecer tus caderas y la parte baja de la espalda. La belleza de este ejercicio es que puedes repetirlo en series de 10 o 15, descansando según si necesario, ir aumentando gradualmente a medida que te sientas más fuerte. Si quieres hacerlo aún más desafiante, puedes sostener pesas ligeras o botellas de agua en las manos. Pero el verdadero poder de este ejercicio no está en el número de repeticiones ni en el peso que usas, está en la constancia. Hacerlo unas pocas veces por semana, o incluso a diario, empieza a crear cambios notables en tu cuerpo y en tu bienestar general. Quiero compartir un pequeño secreto contigo, la razón por la que muchas mujeres mayores de 50 se sienten lentas, rígidas o inestables no es porque sus cuerpo están fallando, es porque no han estado usando sus músculos como deberían. Los músculos, cuando se usan correctamente, responden maravillosamente. Se fortalecen, se alargan, se estabilizan y te dan esa sensación de libertad que quizá pensaste que había desaparecido para siempre. Y esta bicicleta cadera con activación del core es el ejercicio perfecto para aprovechar ese potencial. Te estarás preguntando, es seguro para mí si tengo problemas de rodillas, artritis o antecedentes de dolor de espalda. Absolutamente. La belleza de este ejercicio es su adaptabilidad. Si tus rodillas son sensibles, simplemente reduce la flexión. Si tu espalda es una preocupación, enfocate en mantener una columna neutral y inclinarte suavemente, sin sobreextender. Y siempre escucha a tu cuerpo, el dolor es una señal para ajustar, no para forzar. Incluso los movimientos pequeños, realizados de manera constante, pueden tener un gran impacto con el tiempo. Y decir algo más, los beneficios de este ejercicio van mucho más allá de lo físico. Cuando te comprometes con una rutina así, aumenta tu confianza.
Te recuerda que tu cuerpo es capaz, que puedes mejorar, que envejecer no significa desacelerar, significa perfeccionar tu fuerza, tu control y tu cuidado personal. Hay un profundo sentido de empoderamiento al moverse con intención, al fortalecer tu cuerpo de manera que apoye tu vida diaria. Y, no es eso realmente lo que se trata el bienestar? Sentirse capaz, segura y cómoda en tu propia piel, sin importar la edad. Ahora quiero que lo imagines, has estado haciendo este ejercicio de manera consistente durante unas semanas. Empiezas a notar pequeños cambios primero. Tal vez tus caderas se sienten menos rígidas por la mañana. Tal vez puedas agachar para recoger algo sin dudar. Tal vez tu espalda se siente más ligera y tu postura empieza a ser más alta y segura. Y luego, poco a poco, tu fuerza mejora, tu equilibrio se agudiza y te das cuenta, vaya, puedo moverme libremente, me siento fuerte y no dejo que la edad defina lo que puedo o no puedo hacer. Esa es la magia de este simple ejercicio, es transformador, tanto física como mentalmente. A medida que continúas este camino, recuerda que el bienestar es más que ejercicio. Es nutrición, hidratación, sueño y salud mental. Pero el movimiento como este es la piedra angular. Mantiene tus huesos fuertes, tus músculos activos y tu corazón saludable. También reduce el riesgo de caídas, una preocupación importante a medida que envejecemos, y ayuda a mantener la independencia y la confianza. Y lo mejor? Nunca eres demasiado mayor para empezar. No importa si tienes 50, 60 o más, este ejercicio se adapta a ti y te ayuda a avanzar de manera segura y efectiva. Así que esto es lo que quiero que hagas ahora, dedica unos minutos hoy a practicar la bicicleta cadera con activación del core. Siente como trabajan tus músculos. Observa tu respiración. Conectate con tu cuerpo. Y luego, comprométete contigo misma a hacerlo de manera regular. Incluso unos pocos minutos al día suman cambios reales y notables con el tiempo. Tuyo futuro te lo agradecerá, te lo prometo. Si quieres dar un paso más, puedes combinarlo con estiramientos suaves, caminadas ligeras y otros ejercicios de bajo impacto para crear una rutina completa y equilibrada que apoye tu salud y bienestar en todos los sentidos. También quiero recordarte que el progreso no siempre es dramático, y está bien. Cada pequeña mejora cuenta. Cada pulgada extra de flexibilidad, cada poco más de fuerza, cada día que te sientes más ligera y con más energía, es una victoria. Celebra esos pequeños logros porque se convierten en cambios duraderos y significativos. Y recuerda, la constancia es más poderosa que la intensidad. Moverse un poco todos los días siempre superará los esfuerzos esporádicos y intensos. Al concluir hoy, quiero que leves contigo este pensamiento, tu cuerpo no es una limitación, es tu herramienta más poderosa para la libertad, la alegría y la independencia. Al dedicar solo unos minutos a fortalecer tus caderas, tu core y tu postura, estás invirtiendo en ti misma, en tu salud y en tu futuro. Y, no es esa la inversión más importante que podemos hacer a cualquier edad. Así que adelante, parate erguida, activa tu core, inclinate desde las caderas y siente tu fuerza. Sabe que cada movimiento que haces es un paso hacia una versión más fuerte y vibrante de ti misma. Toda mujer mayor de 50 mira sentirse capaz, segura y viva en su cuerpo.
y este ejercicio, simple, poderoso y efectivo, es tu puerta para lograrlo. Quiero que actions hoy. Pruébalo, siéntalo y hazlo parte de tu rutina diaria. Comparte tus avances, celebra tus pequeñas victorias y sigue recordando que la edad es solo un número. Tu fuerza, tu vitalidad y tu bienestar están en tus manos. Recuerda, esto no se trata de verte más joven, se trata de sentirte más fuerte, moverte mejor y vivir tu vida plenamente, con confianza y alegría. Gracias por acompañarme hoy, almas hermosas. Recuerda, tu cuerpo es capaz, tu mente es fuerte y tu futuro es brillante. Sigue moviéndote, sigue amándote y abraza el poder que viene de cuidar tu salud. Puedes lograrlo, y yo estar animándote en cada paso del camino.